Good afternoon, everyone. My name is Sarah Black, and as your Alberta Territorial Chief Minister, it's a privilege to address you today. I know that the end of August and the beginning of September is a time filled with anticipation and preparation, especially for families with school-age children. We are on the cusp of a new school year, a fresh start, and a time of renewed learning and growth. My government is deeply committed to ensuring that this school year, and every year that follows, provides the best possible education and opportunities for Alberta's children. Today, I want to focus on three critical areas: our dedicated teachers, the strength of our education system, and our government's commitment to building a more resilient and prosperous Alberta for all. And I am pleased to announce a significant step we are taking to support these goals, starting this fall. As many of you know, negotiations with our teachers have been ongoing. We recognize the vital role our educators play in shaping the future of our province. They dedicate their lives to nurturing young minds, fostering critical thinking, and preparing our children to be the leaders of tomorrow. They work tirelessly, often going above and beyond the call of duty, to ensure that every student has the opportunity to succeed. Therefore, I am pleased to announce that effective September 2, 2025, the beginning of the new school year, in just 2 weeks, our government will be increasing teachers' salaries across Alberta, from elementary to high school, to $30 per hour. This decision reflects our unwavering commitment to valuing and supporting our educators. We understand the anxiety and uncertainty that the possibility of a strike can bring, especially to working parents who rely on our schools to provide a safe and nurturing environment for their children. Parents should not have to worry about finding childcare or supervising their children while they are at work. This salary increase is a proactive step to ensure stability and avoid any disruptions to our children's education. This will give elementary parents that rely on us time to work knowing their child is safe at school. This isn't just about averting a strike, it's about attracting and retaining the best and brightest educators to our province. It's about providing them with the financial security they deserve, allowing them to focus on what matters most, their students. But this is just the first step. We recognize that supporting our teachers is not simply about salaries. It's about providing them with the resources they need, the professional development opportunities they deserve, and a supportive work environment where they can thrive. We will continue to work collaboratively with teachers, school boards, and stakeholders to address the challenges facing our education system, and ensure that every classroom is a place of opportunity and innovation. I know that many Albertans are facing economic challenges right now. We are all feeling the pinch of rising inflation, and the impact of international trade disputes is being felt across various sectors of our economy. Many Albertans are struggling to make ends meet, and my government is deeply concerned about the financial well-being of our citizens. We understand that many sectors across Alberta are not making enough salaries due to several factors, including the tariffs imposed by the United States, which are impacting our goods and industries. We also understand that the rising cost of living, driven by inflation, is putting a strain on household budgets. That's why our government is committed to taking concrete steps to address these challenges and create economic opportunities for all Albertans. We are actively working to diversify our economy, support local businesses, and attract new investment to our province. We are also investing in skills training and development programs to ensure that Albertans have the skills they need to succeed in the jobs of tomorrow. We are diligently exploring all available avenues to support job creation and ensure Albertans have the means to provide for their families. We will be announcing further initiatives in the coming weeks and months to address these economic challenges head-on. We want to make sure Albertans get jobs and make money. Alberta will be a place of prosperity for all its residents. Furthermore, our government recognizes that our children are our future, and in order to secure a promising and prosperous future for Alberta, it is critical that we invest in their education. To this effect, we are supporting the construction of new schools in key communities across the province. On the last week of August, before the students return to school on September 2, our government will make a full announcement detailing how schools will be running. This will include information on resources, staff, extracurricular activities, and more that will be provided to students.
Our government believes these new schools will allow for students in Alberta to learn in comfort and security, and we know that with these new learning environment the educational performance of our students will skyrocket. On the international stage, we are actively engaged in efforts to resolve the trade disputes that are impacting our economy. We support Prime Minister Mark Carney's Liberal government in their efforts to de-escalate tensions and find mutually beneficial solutions with the United States. We recognize that the United States is our largest trading partner, and a strong and stable relationship is essential for the economic well-being of both our countries. We also have a large amount of Albertans immigrating from the US and coming to live and work in Canada. While we appreciate Canada's efforts to maintain a positive relationship, we also believe that the United States must do its part to remove the punitive tariffs that are hurting Albertan businesses and workers. We urge US President Donald Trump's administration to reconsider these tariffs and work towards a fair and equitable trade agreement that benefits both our nations. Canada has shown good faith in its dealings with the United States, and we expect the United States to reciprocate that good faith. I want to reiterate our government's unwavering commitment to the people of Alberta. We are facing challenges, but we are also a resilient and resourceful province. By working together, by investing in our teachers and our education system, and by addressing the economic challenges facing our citizens, we can build a brighter future for Alberta. Our government will be providing free flu shots to all Albertans who are experiencing any kind of symptoms. The importance of flu vaccinations, the rationale behind making them free, and our ongoing commitment to a strong, public healthcare system for all Albertans. Our government's goal today is to provide you with a clear understanding of why we're taking these steps and how they will benefit you, your families, and our province as a whole. Influenza, commonly known as the flu, is a contagious respiratory illness caused by influenza viruses. It can cause mild to severe illness, and at times can lead to serious complications, hospitalization, and even death. Symptoms can include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, muscle aches, fatigue, and headaches. Because these symptoms can overlap with those of COVID-19, it's more important than ever to be vigilant. Each year, the flu places a significant strain on our hospitals and clinics. It also leads to lost productivity as people take time off work or school to recover. The single most effective way to protect yourself and others from the flu is to get vaccinated every year. Our government understands that accessing healthcare can sometimes be a barrier, particularly when people are already feeling unwell. Our government will continue to care for Albertans' health and make healthcare public so all Albertans can afford it. That is all for the news conference I have for you today. I hope you enjoy the rest of your day. The single most effective way to protect yourself and others from the flu is to get vaccinated every year. To encourage more Albertans to get vaccinated and to reduce the spread of influenza, we are removing the financial barrier by providing free flu shots to anyone experiencing symptoms. We believe this investment in preventative care is a responsible use of taxpayer dollars. By preventing illness, we can reduce the burden on our healthcare system and save money in the long run. Vaccinating a large portion of the population not only protects individuals but also helps to create herd immunity, which protects those who are most vulnerable, such as young children, seniors, and people with underlying health conditions. The single most effective way to protect yourself and others from the flu is to get vaccinated every year. These free flu shots will be available at pharmacies, doctors' offices, and public health clinics across the province. We will be launching a public awareness campaign to provide information on where and how to access the vaccine. Reiterate the government's commitment to a strong, public healthcare system. Our government is unwavering in its commitment to ensuring that all Albertans have access to high-quality, affordable healthcare, regardless of their income or where they live. Our healthcare system is based on the principles of universality, accessibility, comprehensiveness, portability, and public administration. We have been making significant investments in our healthcare system, including increasing funding for hospitals, reducing wait times for surgeries, and expanding access to mental health services. Let me be clear, we are committed to maintaining a publicly funded and publicly administered healthcare system. We believe that healthcare is a right, not a privilege. We are working to build a healthcare system that is patient-centered, efficient, and sustainable for future generations.
This includes investing in innovation, embracing new technologies, and empowering healthcare professionals to provide the best possible care. Telehealth expansion, initiatives to reduce wait times, recruitment and retention programs for nurses and doctors. Relate the flu shot program to the broader vision. Providing free flu shots aligns perfectly with our commitment to preventative care and ensuring all Albertans have the opportunity to live healthy lives. I urge all Albertans, especially those experiencing any symptoms, to get your flu shot this fall. Protect yourself, protect your family, and protect our community. Reiterate the government's commitment to healthcare. Our government will continue to work tirelessly to ensure that Albertans have access to the healthcare they need, when they need it. I also want to take this opportunity to thank our dedicated healthcare workers who work tirelessly to provide care to Albertans every day. Open the floor for brief questions. End with a positive and hopeful message. Thank you for your time. I am confident that by working together, we can build a healthier and stronger Alberta for all. Our government will continue to care for Albertans' health and make healthcare public so all Albertans can afford it. That is all for the news conference I have for you today. I hope you enjoy the rest of your day.
par d'Ubvers. I m'appelle Sarah Black. Et en tant que votre ministre en chef du territoire de l'Alberta, c'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est que la fin out, et les débuts septembre sont des moments remplis d'anticipation et de préparation, surtout pour les familles avec des enfants d'âge scolaire. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année scolaire, au nouveau départ, et en temps de renouvellement de l'apprentissage et de la croissance. Un gouvernement est profondément engagé à garantir que cette année scolaire, et chaque année qui suit, offre la meilleure éducation et les meilleures opportunités possibles pour les enfants de l'Alberta. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur trois domaines critiques, nos enseignants dévoués, la force de notre système éducatif, et l'engagement de notre gouvernement à construire une Alberta plus résiliente et prospère pour tous. Et je suis heureuse d'annoncer une étape significative que nous prenons pour soutenir ces objectifs à partir de cet automne. Comme beaucoup d'entre vous savent, les négociations avec nos enseignants sont en cours. Nous reconnaissons le rôle vital que nos éducateurs jouent dans la formation de l'avenir de notre province. Ils consacrent leur vie à nourrir les jeunes esprits, favoriser la pensée critique et préparer nos enfants à devenir les leaders de demain. Ils travaillent sans relâche, souvent allant au-delà de leurs devoirs pour s'assurer que chaque élève a la possibilité de réussir. Point que Bjorva. I word is often zain die embedded Shemem, 2025, le début de la nouvelle année scolaire dans 2 semaines seulement. Notre gouvernement augmentera els salaires des enseignants à travers l'Alberta. De l'école élémentaire au lycée à $30. Cette décision reflète notre engagement indéfectible à valoriser et à soutenir nos éducateurs. Comprenons l'anxiété et l'incertitude que la possibilité d'une grève peut engendrer, surtout pour les parents qui travaillent et qui comptent sur nos écoles pour offrir un environnement sûr et bienveillant à leurs enfants. Les parents ne devraient pas avoir à s'inquiéter de trouver une garde d'enfants ou de surveiller leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Cette augmentation de salaire est une mesure proactive pour garantir la stabilité, alimentée par d'Ubvers. Even kvaden, it be fick qu'il bap swaim selvedingme. Il s'agit de leur fournir les ressources dont ils ont besoin, les opportunités de développement professionnel qu'ils méritent, et un environnement de travail favorable als pouvant s'épanouir. Sous continuerons à travailler en collaboration avec les enseignants, les conseils scolaires et les parties prenantes pour relever les défis auxquels notre système éducatif est confronté et garantir que chaque salle de classe soit un lieu d'opportunité et d'innovation. Je sais que de nombreux Albertains font face à des défis économiques en ce moment. As resistance tous la pression de l'inflation croissante, et l'impact des différents terrains commerciaux internationaux se fait sentir dans divers secteurs de notre économie. De nombreux Albertains ont du mal à joindre les deux boats, et mon gouvernement est profondément préoccupé par le bien-être financier de nos citoyens. Comprenons que de nombreux secteurs en Alberta ne paient pas de salaires suffisants en raison de plusieurs facteurs, y compris les tarifs imposés par les États-Unis, qui impactent nos biens et nos industries. Nous comprenons également que la hausse du coût de la vie entraînée par l'inflation met à rude épreuve les budgets des ménages. Ici est pourquoi notre gouvernement s'engage à prendre des mesures concrètes pour relever ces défis et créer des opportunités économiques pour tous les Albertains. Nous travaillons activement à diversifier notre économie, soutenir les entreprises locales et attirer de nouveaux investissements dans notre province. Nos investissons également dans des programmes de formation et de développement des compétences pour garantir que les Albertains aient les compétences nécessaires pour réussir dans les emplois de demain. Nous explorons diligemment toutes les voies disponibles pour soutenir la création d'emplois et garantir que les Albertains aient les moyens de subvenir aux besoins de leurs familles. Nous annoncerons d'autres initiatives dans les semaines et les mois à venir pour relever ces défis économiques de front. Nous voulons nous assurer que les Albertains obtiennent des emplois et gagnent de l'argent. De plus, notre gouvernement reconnaît que nos enfants sont notre avenir. Elegant in bed, when it gimpexes mer dirim desi. Her hibedim into her neren says. Et nous savons qu'avec ce nouvel environnement d'apprentissage, la performance éducative de nos étudiants va exploser. Sur la scène internationale, nous sommes activement engagés dans des efforts pour résoudre les différents terrains commerciaux qui impactent notre économie. Nous soutenons le gouvernement le Premier ministre Mark Carney dans ses efforts pour désamorcer les tensions et trouver des solutions mutuellement bénéfiques avec les États-Unis. As reconnaissance que les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial, et une relation forte et stable est essentielle pour le bien-être économique de nos deux pays. Nous avons également un grand nombre d'Albertains immigrés des États-Unis et venant vivre et travailler au Canada. Bien que nous apprécions les efforts du Canada pour maintenir une relation positive, that imentag de zemshin with it were it nubo pas the farzi whether is nektai bes in pension over nashinin.
Nos exhortans el administration du President Americano Trump a reconsiderar ses tariffs, et a traveler vers un accord commercial just et équitable qui bénéficie à nos deux nations. Le Canada fait preuve de bonne foi dans ses relations avec les États-Unis, et nous attendons des États-Unis qu'ils réciproquent cette bonne foi. Je tiens à réitérer l'engagement indéfectible de notre gouvernement envers le peuple de l'Alberta. Nous faisons face à des défis, mais nous sommes aussi une province résiliente et ingénieuse. En travaillant ensemble, en investissant dans nos enseignements et notre système éducatif, et en abordant les défis économiques auxquels nos citoyens sont confrontés, nous pouvons construire un avenir meilleur pour l'Alberta. Notre gouvernement fournira des vaccins gratuits contre la grippe à tous les Albertains qui présentent des symptômes. L'importance des vaccinations contre la grippe, la raison pour laquelle nous les rendons gratuites. Engagement continu envers un système de santé publique solide pour tous les Albertains. L'objectif de notre gouvernement aujourd'hui est de vous fournir une compréhension claire des raisons pour lesquelles nous prenons ces mesures et comment elles vous bénéficieront. Alime per divers. La grippe, communément. Notre gouvernement continuera de veiller la santé des Albertains et de rendre les soins de santé publics afin que tous les Albertains puissent s'y les permettre. C'est tout pour la conférence de presse que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous profiterez du reste de votre journée. Alle dat het laubarig deseniente vers. Gakens thingbon subnensikan dup vedacen. Pour encourager de avantage d'Albertains à se faire vacciner et réduire la propagation de la grippe. Nous supprimons la barrière financière en offrant des vaccins gratuits contre la grippe à toute personne présentant des symptômes. Nous croyons que cet investissement dans les soins préventifs est une utilisation responsable des fonds publics. En prévenant les maladies, nous pouvons réduire la charge sur notre système de santé et économiser de l'argent à long terme. Vacciner une grande partie de la population protège non seulement les individus, mais aide également à créer une immunité collective. Si protège les personnes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Le moyen le plus efficace de vous protéger et de protéger les autres contre la grippe est de vous faire vacciner chaque année. Ces vaccins gratuits contre la grippe seront disponibles dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux et dans les cliniques de santé publique à travers la province. Nous lancerons une campagne de sensibilisation publique pour fournir des informations sur comment accéder au vaccin. Répétez l'engagement du gouvernement envers un système de santé publique solide. Notre gouvernement est inébranlable dans son engagement à garantir que tous les Albertains aient accès à des soins de santé de haute qualité, des soins de santé abordables, quel que soit leur revenu ou leur lieu de résidence. Notre système de santé est basé sur les principes d'universalité, d'accessibilité, de globalité, de portabilité et d'administration publique. Nous avons réalisé des investissements significatifs dans notre système de santé, y compris l'augmentation du financement des hôpitaux, la réduction des temps d'attente pour les opérations, et l'élargissement de l'accès aux services de santé mentale. Soyons clairs, nous sommes engagés à maintenir un système de santé financé par des fonds publics et administré publiquement. Nous croyons que les soins de santé sont un droit, pas un privilège. Some